Era la chica silenciosa del rincón, hasta que diez segundos de coraje lo cambie en todo. La historia comienza en una universidad fronteriza, donde estudiantes de México y Estados Unidos conviven diariamente. En la cafetería principal, Lina, de veces que mezclan inglés y español, se desarrolla en nuestra historia. María, una joven de 19 años originaria de Guadalajara, siempre se sienta en la misma mesa del rincón. Es estudiante de ingeniería, calada por naturaleza, pero no por timidez sino por preferir observar antes de actuar. Sus compañeros la conocen como la mexicana silenciosa, algunos con respeto, otros con desdén. En esta misma cafetería frecuenta Jake Morrison, un estudiante de 21 años que se ha ganado la reputación de matón del campus. Viene de una familia adinerada de Texas, mide 1.85 metros, y su físico intimidante para conseguir lo que quiera. Jake tiene la costumbre de molestar estudiantes internacionales, especialmente aquellos que hablan español, haciendo comentarios despectivos sobre inmigración y estereotipos, culturales. La tensión entre estos dos mundos está a punto de explotar en una confrontación que cambiará la perspectiva de todos los presentes. Cada día a las 30 p.m., María liga a la cafetería después de su clase de cálculo avanzado. Siempre ordena lo mismo, un café americano y una quesadilla. Se sienta en su mesa favorita. Saca sus libros de ingeniería mecánica y se sumerge en sus estudios. Los demás estudiantes han aprendido a respetar su espacio, todos excepto Jake. Jake Morrison liga habitualmente una hora después, rodeado de sus tres amigos, Brad, Connor y Tyler. Todos son jugadores del equipo de fútbol americano y comparten la mentalidad de superioridad de su líder. Tienen la costumbre de ocupar las mesas centrales, desde donde pueden observar y comentar sobre otros estudiantes. Sus conversaciones están llenas de bromas pesadas y comentarios despectivos hacia quienes consideran diferentes. Desde hace 3 semanas, Jake ha comenzado a notar a María, no por interés romántico, sino como un objetivo fácil para esas travesuras. Ha empezado con comentarios en voz alta. Miren, ahí está la chica que nunca habla inglés o seguro está estudiando como cruzar la frontera legalmente. María escucha todo pero nunca responde, manteniendo su concentración en los libros. El comportamiento de Jake se vuelve más agresivo con cada día que pasa. Comienza a caminar excitadamente cerca de la mesa de María, empuñando ligeramente su silla, tropezando con su mochila. Sus amigos se ríen de estas acciones, reforzando su comportamiento. María desarrolla una rutina de defensa silenciosa. Siempre se sienta de espaldas a la pared. Mantiene sus pertenencias cerca y evita hacer contacto visual. Los otros estudiantes latinos del campus han comenzado a notar el patrón. Algunos, como Carlos y Ana, compañeros de clase de María, les aseguran que report la situación. Isgaro se cree mucho. Dice Carlos en español. Pero María siempre responde lo mismo. No vale la pena hacer drama. En los meses me gradco y nunca más lo ver. Sin embargo, María tiene un secreto que nadie en el campus conoce. Antes de llegar a Estados Unidos para estudiar, pasó 5 años entrenando Krav Maga en un dojo de Guadalajara. Su instructor, el maestro Raúl Hernández, era ex-militar, y le enseñó no lo técnicas de defensa personal, sino también la filosofía de usar la fuerza solo cuando todas las demás opciones se han agotado. La verdadera fuerza, le decía siempre, está en saber cuándo y cómo usarla.
es un martes típico de octubre. La cafeteria está más llena de lo usual debido a un evento del campus. Maria liga a su hora habitual, pero su mesa favorita está ocupada. Es iba obligada a sentarse en una mesa más céntrica, más expuesta, saca sus libros de dinámica de fluidos y comienza a estudiar para su examen del día siguiente. Jake liga con sus amigos. Nota inmediatamente que Maria está fuera de su territorio usual. Miran muchachas, dice en voz alta, la princesa mexicana decidió unirse al mundo real hoy. Sus amigos ríen, pero algunos estudiantes en las mesas vecinas comienzan a sentirse incómodos. Un grupo de estudiantes mexicanos en una mesa cercana intercambia miradas. La situación se intensifica cuando Jake decide iniciar una conversación con Maria. Se acerca a su mesa y dice, "Hey, Mexican girl, hablas inglés, or do I need to get Google Translate?" Maria levanta la vista por primera vez en semanas. Lo mira directamente a los ojos por 3 segundos. Y luego regresa a su libro sin decir una palabra. Esta reacción enfurece a Jake más de lo que esperaba. Su ego masculino, alimentado por ecos de conseguir lo que quiere, través de la intimidación, no puede tolerar ser ignorado por alguien a quien considera inferior. Jake se acerca más a la mesa de Maria, invadiendo completamente su espacio personal. Te estoy hablando, sweetheart. En este país respondemos cuando nos hablan. Maria cierra lentamente su libro, pero mantiene la calma. La cafeteria comienza a quedarse en silencio, mientras más estudiantes se dan cuenta de lo que está ocurriendo. Sin previo aviso, Jake extiende su mano y toca inapropiadamente el hombro de Maria, deslizando sus dedos hacia su cuello. Dice, "Maybe you need some American lessons on how to be friendly." El contacto físico no solicitado es el límite que Maria había establecido mentalmente ecos atrás. En ese momento, algo cambia en los ojos de Maria. Su instructor de Krav Maga siempre le había dicho, cuando alguien pone sus manos sobre ti sin permiso, ya no es una conversación, es una agresión. Maria se levanta lentamente de su silla, manteniendo una calma inquietante. "Quita tus manos de mí", dice en español, con una voz tan baja que solo Jake puede escucharla claramente. Jake, interpretando esto como sumisión, sonríe y dice, "That's more like it. Now we're talking." Mantiene su mano en el hombro de Maria y agade. "But speak English. This is America." Lo que ocurre en los siguientes 10 segundos quedará grabado en la memoria de todos los presentes para el resto de sus vidas. Maria toma la muñeca de Jake, con su mano izquierda, aplicando una técnica de control que aprendió en su primer año de entrenamiento. Simultáneamente, su mano derecha se mueve en movimiento preciso hacia el plexo solar de Jake. No es un golpe desesperado ni emocional. Es una técnica ejecutada con la precisión de ecos de entremamiento. Jake, quien nunca había experimentado una respuesta física real a su intimidación, es doble instantáneamente. El aire sale completamente de sus pulmones y su cara se vuelve roja. Maria, manteniendo el control de su muñeca, lo guía suavemente pero firmemente hacia abajo hasta que Jake queda arrodillado junto a su mesa. "Ahora", dice Maria en perfecto inglés cineceno, su voz clara y audible para toda la cafeteria, "let me teach you something about respect. In Mexico, we learned that real strength isn't about intimidating others. It's about protecting yourself and standing up for what's right." La cafeteria está completamente en silencio. Los amigos de Jake están paralizados, sin saber cómo reaccionar. Nunca habían visto a su líder en una posición tan vulnerable.
Maria suelt a la maneca de Jake, quian permanus aro di lado tratando de recuperar el aliento. Ella esse montin de pai, tranquila pero alerta, lista para responder si la situation. Escala, I've been listening to your comments for weeks. Continua, you think being loud and aggressive makes you powerful. But real power is knowing when to fight and when to walk away. Jake finalmente logra incorporarse, su quer una mezcla de dolor, humiliation y shock. Por primera vez en ecos, ese encuentra sin palabras, sus amigos ese hacer contenativamente. Pero Maria los detiene con una sola mirada. This is between him and me. Dice firmemente. I came to this country to study engineering, to build bridges, literally and figuratively. Maria continua, ahora caminando lentamente alrededor de Jake, quian permanus immobile, but you've spent your time here trying to tear people down. That says everything about who you are and nothing about who we are. Los estudiantes latinos en la cafeteria comienzan a sonreír con orgullo. Algunos estudiantes americanos también. Asianton, con aprobación. Una estudiante afroamerica comienza a aplaudir lentamente, y gradualmente otros se unen. Jake, en procesando lo que acaba de ocurrir, mira alrededor de la cafeteria, ve las caras de disappointment de otros estudiantes americanos, la vergüenza en los ojos de sus propios amigos, y el respeto en los rostros de los estudiantes internacionales. Por primera vez, así ve a sí mismo como otros lo ven, no como un líder fuerte, sino como un bully cobarde. I didn't know you could double quotes Jake comienza a decir. Pero Maria lo interrumpe. There's a lot you don't know. Respond. You don't know that I'm graduating summa cum laude next semester. You don't know that I've already recibido job offers from 3 Fortune 500 companies. You don't know that I speak 4 languages, or that I've been training in martial arts since I was 14. Maria recoge sus libros, y los coloca cuidadosamente en su mochila. But most importantly, you don't know that every time you made fun of my accent, or my culture, or my quiet nature, you were revealing your own insecurities and ignorance. La lechen está siendo absorbida no solo por Jake, sino por toda la cafeteria. Estudiantes que habían sido espectadores silenciosos de bullying ahora entienden el poder de tomar una posición. En los días que siguen este incidente, la dinámica del campus cambia completamente. Jake, profundamente avergonzado pero también sorprendentemente reflexivo, comienza a examinar su comportamiento. Sus amigos, inicialmente leales, comienzan a distanciarse cuando se den cuenta de que su líder no era tan invencible como pensaban. Maria, por otro lado, se convierte en una figura respetada en el campus. Estudiantes que nunca le habían dirigido la palabra ahora la buscan para consejos y apoyo. Forma un club de defensa personal para estudiantes internacionales, enseñando no lo técnicas físicas, sino también confidence y assertiveness. Jake, después de una semana de introspección, se acerca a Maria en la biblioteca. Can we talk? Pregunta hesitante. Maria levanta la vista de su libro de termodinámica y asini. 5 minutes? Dice, I want to apologize. Jake comienza, su voz, notablemente diferente, más humilde, menos arrogante, not just for touching you, but for everything. The comments, the intimidation, all of it. I realize now that I was se detin, buscando las palabras correctas, insecure. Maria completa la phrase, afraid that others might be better than you. So, you tried to make them feel smaller. Jake Orsini, sorprendido por la accuracy de la observation. Yeah, I think that's exactly it. My dad always taught me that showing weakness was the worst thing you could do. But I think I had it backwards. Being cruel to others was actually the weakness. Maria cierra su libro,
why le da su attention completa. Recognition is the first step. Dice. But what matters now is what you do with that knowledge. En las semanas siguientes, Jake comienza en proceso de genuine change. Se inscriben clases de Spanish. No para burlarse sino para entender mejor. La cultura que había despreciado. Comienza a hacer volunteer work en un centro comunitario que ayuda a familias inmigrantes con sus trámites legales. Sus antiguos amigos inicialmente se burlan de esta transformación, pero gradualmente algunos también comienzan a cuestionar sus propias actitudes. Brad. Oda sus compañeros de equipo. Eventualmente se acerca a estudiantes latinos para disculparse por su complicidad silenciosa. 2 meses después del incidente, Maria y Jake se encuentran trabajando en el mismo proyecto de community service. La tensión inicial ha dado paso un respeto mutuo basado en entendimiento real. Can I ask you something? Jake dice mientras organizando naciones de ropa. When you were training in that martial art, Krav Maga, right? Did you ever think you'd have to use it? Maria sonrió thoughtfully. My instructor used to say that the best fight is the one you never have to fight. I hoped I'd never need to use it, but I also knew that some people only understand strength. I'm glad you knew how to defend yourself. Jake dice, why sorprendente. Lo dice en serio. I hate thinking about what kind of person I was becoming. What if I had tried that with someone who couldn't defend themselves? Esta reflection shows the depth of Jake's transformation. He's moved beyond just apologizing to Maria to genuinely understanding the broader implications of his behavior. Al final del semestre, Maria da una presentación en un evento multicultural del campus. Su tema, Strength in Silence. When quiet, people roar. La audiencia incluye estudiantes de todas las nacionalidades. Professors, why sorprendente. Jake sitting in the front row. During my time here, Maria begins, I learned that strength comes in many forms. Sometimes it's the strength to remain silent when others try to provoke you. Sometimes it's the strength to speak up when silence enables injustice. And sometimes, it's the strength to defend yourself when words are not enough. She continues, but perhaps the greatest strength of all is the ability to change, to recognize when you've been wrong, and to choose a better path. This strength isn't limited by nationality, language, or background. It's available to anyone willing to embrace it. Jake feels every word, knowing that part of this message is directed at his journey. Maria graduates summa cum laude and accepts a position with a renewable energy company in California, where she'd be working on wind turbine technology. Her final project was a bilingual manual for technical training, bridging the gap between English and Spanish-speaking engineers. Jake changes his major from business to social work and begins specializing in cross-cultural communication. He starts a mentorship program for incoming students, helping them adjust to campus life regardless of their background. His transformation is so complete that he's eventually elected to the Student Diversity Council. The incident in the cafeteria becomes a turning point not just for Maria and Jake, but for the entire campus culture. The university implements stronger anti-bullying policies and creates more spaces for intercultural dialogue. Years later, both Maria and Jake will look back on those 10 seconds as the moment that defined who they chose to become. She, the quiet engineer who found her voice, and he, the reformed bully who learned that true strength comes from lifting others up, not tearing them down. The story ends with a powerful message. Change is possible. Courage can be quiet until it needs to be loud. And sometimes the most profound transformations happen in the space of just 10 seconds.